was mich gewundert hat. Aber manche sind nicht so stark in der Verteidigung. Vielleicht hätte der in der nächsten Runde irgendeinen dummen Scheiß gecastet. Emily, Expedition Wolf 41. My bag's getting weighed down from all my kills. Maybe I need to pick smaller trophies. Estelle bagged 7 of those armoured nevs. So I gotta get at least 8 in this next batch if I'm gonna beat her. Leah showed me how to double up my weapon pictos. Might not be stable, but the bang's gonna be worth it. The painters might be out of our reach, but her minions aren't. And if I die, I'm gonna make sure I die big. Like Xavier says, subtlety is not our game. We only live till 40. So let's go make some friends. Es wäre lustig, wenn man das machen könnte. Double Picto, aber dafür hat man eine 10% Chance, dass man sich selbst schadet anstatt dem Gegner. Oh, lovely. Interesting. Mal gucken, wie viele Probleme der mir jetzt bereitet. Show me what you can do. CL, incoming. Jetzt war ein First Strike weg, man. Hat's mich das an. Aber ich immer noch Double Damage. Damn! 14.000. Zum Glück waren es 3 Attacken. I've got this. My Take this. Ja, wie ich ihn annihiliert habe. Amazing. Okay, das ist gegen Boss ist die Kombi ziemlich übertrieben. Here we go. Das ist nicht gut. Let's spill some ink. Finesse and precision. You're outmatched. Watch out. Ready. So 28, jetzt kann ich ihm keine Dinger mehr geben. Er hat sie ja noch. Also die anderen Dinger noch. Muss ich jemandem anderen die Pick-to-Level-Dinger geben. Ein bisschen hohes Level. Jetzt so. Ciel kann ich das eine Ding nicht wegnehmen. Ich muss jedem ein bisschen was geben. Am besten ich gebe Lüne das, dann. Ist auch doof. Das Ding. Eine neue Waffe? Weiß ich auch nicht. Welche sind es denn?
Powering Tint und Energizing Parry nehme ich an. Ein AP und Successful Parry ist eigentlich gar nicht schlecht. Das kann ich ihr geben, tatsächlich. Dann kann ich öfters schießen fürs Dings. Powering Tint ist ihr geben. Looks like we passed the danger zone. And no sign of your special Nevron. Oh, I guess we're lucky. Komme ich noch genug zum... Ne, noch Gegner? Da drinnen müssten noch Gegner sein, oder? My Elixir Shard, amazing. Nee, da ist nur ein Dingens. Expedition 57, Carla. These siege engines seemed much more powerful in Lumiere. But on this battlefield, next to all these broken bodies, staring at the true size of the monolith, I feel despair. I dare not show my true feelings. As commander, I cannot yield to fear, but I can't help but wonder, is pressing forward the correct course of action? Our lives are forfeit anyway, but is there perhaps a better way to spend such precious coin? 57. Ja, wenn du auf so einer Expedition bist, kommen dir Zweifel mit der Zeit. Ob du das Richtige tust und da noch niemand erfolgreich war, tust du höchstwahrscheinlich nicht das Richtige. Crossing the damn sea was hard, but oof, didn't expect to find a was zone brimming with Neverons. Was haben wir hier? Inverted Affinity. Okay, wir haben jetzt zumindest ein bisschen Chroma eingesammelt. 200 irgendwas Healing Skills Cost One. Die Waffe will ich gar nicht haben, aber eigentlich soll ich sie kaufen, damit ich sie habe. Andererseits geben viele Waffen gibt's doppelt, dass ich die gar nicht kaufen muss. Fight the Merchant. Eigentlich kann ich nur mit Mael kämpfen. Mit dem First Strike Dingens. Oh, jetzt habe ich First Strike. Finesse and precision. On me. Oh, fuck das. Mit dem Drehattacken, weil die sind so langsam. Flames. On me. Okay. Let's spill some ink. Oh, stimmt, hier gab es Obscur für Mael. Das war wichtig. Obscur für Mael. Obscur, hier ist Obscure. Oh, ich habe das falsch rum gemacht. Ich bin im Forgotten Battlefield, bevor ich in Monaco Station bin. Habe ich verkehrt rum hingeschrieben.
So, das habe ich gemacht. Hier haben wir 19, hier haben wir Dings. Brauche ich nicht, kostet zu viel. Da habe ich auch genug. Und die Waffe ist schlecht. Generate one Earth then at the beginning of each turn. Oh, no. Zu viel Erde. Ich wollte keine Erde haben. So. Dann geht's direkt weiter. Genau, ich will meine Pictos noch fertig aufladen, bevor ich zum Bossfight gehe, weil ich genau weiß, dass da ein Bossfight ist. Und ich weiß, dass der nicht so geil wird. Also, der ist ziemlich geil, der Fight, aber der Dude ist stark. Ich bin mittlerweile auch stark, aber na, mal schauen. Was tut ihr dem anderen? Ich will den Troubadour als erstes töten. Let the ink flow. Look out! Ich weiß nicht. Relentless Combo, das klingt für mich wie mehr als 2 Schläge, oder? So, was nochmal. Ich habe immer noch nicht meine Attacke ausgerüstet. Meine Güte. Das macht nicht viel mehr Schaden. Finesse and precision. Let the ink flow. Elements converge. Careful, Mael. Immer noch nicht. Das Ding ist, ich habe ja auch nicht genug AP für die Attacke, glaube ich. Ich glaube, ich bin zu schnell zu den starken Attacken gegangen und habe jetzt zu wenig AP. Weil es halt 9. Kein Fortunes hin. Tu dann da hoch am besten. Nicht so schlecht. Ja, nur der Definity Shit, die ich machen muss. Egal. Immer noch 4 Kämpfe. Demon. Take this. Anja. Ich meine, wenn ich jedem Inverted Infinity draufpack, komme ich ja mehr Damage in den ersten 3 Runden. Gut, ich mache immer mehr First Strike, Mile Damage. Oh fuck, man. Demon. Anja. Finesse and precision. A storm is coming. Elements converge.
Kämpfe, dann habe ich sie alle gelernt. Take this. Finesse and grace. Finesse and precision. Let the ink flow. Elements converge. Eine Attacke noch. Ein Kampf noch. Take this. Finesse and precision. A storm is coming. Elements converge. Take cover. Er lebt noch? So, yeah. Kann ich jedem wieder die Lumina geben, die sie haben wollen. Sie braucht Crit Rate. Jetzt machen wir die besten Crit Rates. 11%. Ja, das macht auch 11%. Sie braucht, keine Ahnung, Speed. Ja. So, scheiße. Energizing Attack hatte ich ja drüben. Habe ich Energizing Attack weggemacht, oder? Nee, Energizing Attack hatte ich gar nicht drin, oder? Doch, ganz bestimmt. Sehe ich noch 10 übrig. Ja. Kann die auch nehmen. So, passt. So. Also nochmal. Speed. Tracing Attack habe ich schon. Also mache ich Powerful Revive. Boom. Mein Gott. Jetzt bei dem machen wir. Bei ihm machen wir Defense. Hier haben wir gerade Crit gemacht. Irgendwie will ich Energizing Start wegkriegen, aber das ist so dumm. Energizing Start kostet. Wie viel Energizing Start hat sie schon eigentlich? 1 hat sie. 2 könnte sie theoretisch noch mitnehmen. Dann könnte ich mit den aufsparen. Und zwar, wenn sie den anderen 10er wegnimmt, wenn sie Empowering Attack wegmacht. Wow, wieso habe ich überhaupt Empowering Attack drin? Oder so. Alle Empowering Attack drin? Tatsächlich. Muss ich gucken, ob ich da nicht eine bessere Lösung für habe. Egal. So, weil dann kann sie natürlich Start 3 wegnehmen und dann kann sie noch eine Crit Rate draufballern für, ich weiß nicht, 11%? 10%? Alle 11 sind schon weg. Was soll die das überhaupt? So. Crit Rate. 11. Inverted Infinity. Ja, das wollte ich. Inverted Infinity.
Ne, machen wir lieber das hin. Und den Infinity wollen wir jedem geben. So, und sie macht... Was macht denn eigentlich bei ihr am meisten Sinn? Ihr Speed ist gar nicht mal so schlecht. Die anderen sind viel langsamer. Kann ich bei ihr eigentlich Health oder Defense machen? Oder auch die Crit Rate von mir aus. Confident ist, glaube ich, nicht so gut. Halbe Heal ist so eine Sache. First Strike. Oh, First Strike muss ich ja geben. Bei First Strike gebe ich hier nicht als Pictor-Dingens. Als Lumina. So. Wie sieht es jetzt aus? Das haben wir 3, 3, 3, 3. Gut, Energizing Attack. Powering Attack. Macht das nicht Sinn, andere Sachen zu vergeben? Ja, Empowering Attack weg und dafür Energizing Start 2, Dude. Natürlich. Mehr Base HP ist doch besser. Das sollte eigentlich jetzt eine gute Truppe sein für den Bosskampf. Skills, wie war das nochmal? 2, 7, 8. 8 ist 8, 8, 8, 8. Sieben. Ich weiß nicht, wo ich als nächstes hin soll. Ah, nein, 8. Ich brauche Payback. Danach kommt Sword Ballet. Wahrscheinlich. Kann nichts. 7. Hier kann ich noch was machen, da habe ich schon alles gelernt. Ich weiß nicht, ob ich rechts oder links will. Very high single target lightning damage. Crippling Tsunami ist eigentlich eine gute Attacke. Lass mal weg. Aber nicht immer hilfreich in allen Kämpfen. Manchmal will man sich nicht heilen. Wobei, eigentlich war es nur in einem Fall, in einem Kampf bisher so. Hey, you holding up? We're almost there. Holding up. Everywhere we go, just death. Death and more death. Everywhere we go, just death. I don't want to see that anymore. Look, my I allies. thought you would understand. You said you spent your immortality burying the people around you. Doesn't any of this bother you? And you. Gustav's dead. How can you keep going like nothing happened? We need to continue. Why do Mael. You know what we must do. When one falls, come on.
Are you hurt? I'm fine. Thanks. Ready? Ja, dumme Attacke. Muss ich aufpassen. Doing Steht erst noch vor mir dran. Careful, my elf. Anja! Finesse and precision! Holy shit, man. Das ist schon nicht mehr fair, Mann. Please survive! Du, der greift so schnell an. Ich bin es nicht gewohnt. Der ist der Ja! schnellste Angriff von allen bisher. A storm is coming. Was kriegen wir die Waffendinger? Nee. The expedition's not over. Warum ist er? Let's spill some ink. Flames. On me. Ready to parry. Chroma is flowing. Der fängt sind ganz anders wie der Doppelschwert-Duelist. Irgendwie vom Timing her. Richtig nervig. Not looking good. From fire. On me. Okay. Okay, ich bin einfach nur schlecht. Ich hab's verstanden. Let's finish this. Parry it. Blades sharp. I'm waiting. Overflowing with energy. Like a phoenix. Ja, wenn du das erste Mal den Dude siehst, dann ist der wirklich crazy. Und die Attacke. Ah. Aber die war auch langsamer wie später, oder kam es mir nur so vor? Fuck, jetzt müssen wir die Attacke durchziehen.
Kann sich anders ändern. Wenn Linde tot ist, ist sie tot. Let's spill some ink. Finesse and precision. Kameramann halt auch voll übertrieben in dem Kampf. Well, turns out this Neveron wasn't that strong, but you did well. You learn fast. All this. This is what we're fighting for. Hm. 29, man. Warte. Mehr Waffe, Dualiso. Ist sie gut? 222. Nope. Play again after base attack. Ha. Ich weiß nicht. Haben wir ein neues Pick bekommen? Combo Attack. Ah, Combo Attack 1, okay. Combo Attack müsste ich eigentlich mal L geben. Weil ich den meisten Base-Schaden mache. Aber ich kann es auch ihm geben. Speed und Crit Range. Defense und Speed. Dann machen wir das so. Außerdem gesehen, dass ich Worse und nicht die Flowerfrisur gegeben habe. Oh boy, ich weiß nicht, ob die gut ist. Das sehen wir dann mir mal genauer angucken. Ach so. Good stuff. Jetzt wieder zurück, also geht's da lang. Oh, du bist ein Cheater. Du hast Sprung besiegt. Ja, ich glaube, den mache ich auch irgendwann noch. Einfach zu gut. Spectre ist einfach zu gut. Kann ich hier irgendwo was? Hier würde so gut irgendwas hinpassen. Is this the place? Yeah. We can bury your friend under this tree, if that's okay with you.
couldn't wait for me, could you? I wish we could. Rest easy, Gustav. I'll finish what you started. The paintress, Renoir, they will pay. No more dome. Just open skies. I'll save them, Gustav. Emma, your apprentices, everyone. You can leave it to us. You were always there for me. I'll save them. Say hi to Soph for me, yeah? We could never tell if you were my brother or my father. But to me, you were both. Best brother and father I've ever had. When one falls, we continue. Thanks for being my family. See you in the next life. Ja, es ist übertrieben, wie man den sauberen Strich im dreckigen Gesicht sieht von den Tränen. ...46 und 0 sind hier begraben. Oder? Ne, es sind noch mehr. 57 auch noch. 46, 47 und 0. Ist irgendwo ein Nuller. Da ist ein 0. Ich weiß nicht, ob man das begraben nennen kann, aber manche sind mehr, manche sind weniger begraben. Rima Eski am Ende erwartet. Oh, naja. Vergessenes Schlachtfeld. Neues Achievement. For about 2 hours. Then there's a big lake. We shouldn't go there at all. We should make a right, and then it's gonna take a few hours, and then we make a stop. We get some rest and some food. And then from there, we head north to Monoko Station. Why there? To recruit my oldest friend. We'll need the extra firepower, because our next goal will be to take down the Paintress' heart. Her heart? Yes. You can't just stroll up to the Paintress. The chroma there is far too dense. It erases anyone who gets close. But if we destroy her heart, the barrier will fall. Okay. So where is this heart? What does it look like? What it looks like... that I don't know. But I do know that it's somewhere in the center of old Lumiere. You found old Lumiere? Yes. So it's true. Nichts zum Finden. Before the fracture, our Lumiere was part of a larger city on the continent. I've traveled with many expeditions. I was with the 58th when we found old Lumiere. But Renoir erased them before we could get further. And I don't know much more. All right then. Let's go meet your friend at Monoko Station. And then we'll take the Paintress's heart.
Uiuiui, so. So. 8. Payback, auf geht's. Payback ist eine ziemlich gute Attacke. Bis man Stendhal bekommt. Wobei, es wird sich in Zukunft zeigen, was besser ist, Stendhal oder Payback. Ja, Stendhal muss immer noch hart Damage machen. Also es muss die stärkste Attacke sein von ihr, egal wie. Können sie nicht bringen. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts, aber hier haben wir weiter. Ich weiß, wir kriegen bald Monoko, aber Monoko wird schon noch hochgeballert mit den Lumina, glaube ich. Das ist nicht so schlimm. How far up the mountain is Monoko's station? Will we see snow? Not too high, but yeah. There's usually snow. Fantastic. Oh, right. There's no snow in Lumiere. No, only in books and paintings. It's almost as mythical as Gestrels. And just as fun. And sometimes just as deadly. Oh. Really? My husband was obsessed with the idea of snow. I can't wait to see some. That you will. You seem less stressed than the others. Is that your conclusion? After your extensive observation of our team? Yes. There must be better uses of your time than analysing our stress levels. Well, it's important to understand your teammates. Says the mysterious stranger who has yet to share much about himself. Then consider this my attempt to be less mysterious. Oh, is that what this is? Trade a story first. I'll trade you. A story for a story. Quite fair, I think. Well, there are stories, and then there are stories. You first, then. Something epic, then? Full of battle and danger? No. Tell me something dark and melancholy and personal. Ooh, going straight for the heavy stuff, huh? If we're going to share, let's share. Story for a story, right? We'll see. Your oldest friend is a Gestral. Yes. We've been friends for as long as I can remember. Gustav would have loved that. Why? Because he liked Gestrals? Because he liked the idea of friendships that could last decades. We don't get to enjoy such long friendships in Lumiere. Why are you allying yourself with us? Not a lot of options out here, in case you hadn't noticed. What about the previous expeditioners? Did you help them too? Yet they still failed. That's a terrible way to ask questions. Do you always interrogate people like this? Given the circumstances, I think we can skip the pleasantries, no? Alliances are usually give and take, as are conversations.
trust goes both ways, no? All right then. As a gesture of good faith, I'll show you how to use Lumina. No need. I got it. Well, aren't you a quick study? But I appreciate the gesture. Thank you. Trust works both ways. All right. As a gesture of good faith. I'll answer 3 questions. Choose wisely. Only 3. Someone's a bit greedy. 3 questions with 3 follow-ups. You're really pushing this. I think it's reasonable. All right. Go for it. How come Minoko lives so far from the other Jestrels? Minoko's a searcher. They travel the land looking for Jestrels who went missing after the fracture. The lost Jestrels. Yeah. That and he, pissed off Golgra. Ich weiß nicht, wenn man so im Spiel rumrennt, fällt es einem gar nicht so auf, aber Mael ist schon ziemlich klein im Vergleich zu den anderen. That was sad. Yeah. You were sad. Yeah. You were thinking of Julie. And not just her, but... Yeah. Want a hug? Yeah. I do. Oh yeah. She reminds me of someone. Mael habe ich das letzte Mal gefragt. Ich frag mal jetzt das. You mean CL? No, Mael. Have I met her before? Well, you also thought you knew CL. Oh, but I do. Wait, don't I? Sometimes I feel like you know everyone. Oh well, that's because you're all cousins. Same, but different. Right, so, maybe it's that. Yes. Just like Verso is Verso's cousin. Mael is Mael's cousin. Yes, that's it. You're so very wise. You know, that almost makes sense to me. It's okay if you don't understand, Verso. You're still wise to me. You're just a big ball of nonsense sometimes, aren't you? That's why we're best friends. Very best friends. $4 Millionen Schaden bei Golgra. Gut. That was... Yeah. You were thinking... Not just... What? Yeah. You're older, Yes. Gustav, Why? because we don't get to... Schon an. Mael finds a spot where she can write. She spends some time writing Gustav's journal to honor his memory. She gathers her courage and writes about Gustav's sacrifice, how he laid the trail. She hopes Gustav's apprentices will read this journal someday. Hey, Hey, I didn't mean... it's fine. I just...
I miss him too. It's hard. The pain we feel every time we lose someone. I've tried many ways of dealing with it. Running from it, sitting with it, compartmentalizing it. But what I needed was to use it. To use everything. What do you mean? I feel everything. And I let it burn inside me. When I'm tired, when I feel hopeless, when I want to just let it all go. I use the pain. I use the fear, the shame, the guilt, the anger. I use it all to keep going. To make sure I continue. Monet. I can almost feel them beside me. Everyone we've lost. Walking with me. Especially when I use chroma. I feel their presence, their closeness. And they help me. You feel Gustav? Yeah, I do. I'd like to feel him with me too. You have an affinity for chroma too. Try it. How do you always know what to do? I don't. Want to know a secret? I have no idea what I'm doing. And I don't think anyone else does either. Really? Don't tell anyone else I said that. Ja, deswegen macht man die Arena mit Mael, weil ich glaube, alle anderen Waffen kriegt man so nochmal irgendwo auf einem höheren Level irgendwann. Aber die Waffe gibt es, glaube ich, nur einmal. Mehr Check-ups an die Others? Zweimal? Ja. What are you working on? Contingency plans. If we fail, Expedition 32 will need every bit of information we have. Right, but how are you going to get it to them? I asked the Gestrals for help. Smart. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. Oh? It's something my dad and I used to do. When I was scared, or anxious, or even when I was happy, he'd say, share it with the stars. When it's hard to talk about things, the stars will understand. I like that. I talked to the stars a lot after he was gone. I remember the night we first met at the Crooked Tower. Right. After the gommage. I was surprised to find you there. I thought I was the only one who knew about that room. I had to get away from the harbour. And those damn petals everywhere. So I climbed up.
It wasn't logical. But part of me really believed my parents and their expedition had succeeded. That they'd stopped her. Then the pain just woke. And I knew they weren't coming home. You know, it meant a lot to me. The comfort we shared that day. But you avoided me after. Why? It wasn't personal. I cut a lot of people out of my life. Okay, not personal. That day, I knew my parents had failed. They were counting on me to finish their work. I couldn't afford distractions. Friends are not distractions. I know that now. Wow. We're in the middle of nowhere with 1 year left to live. What better time to build friendships? I could use some wine, though. Making friends is thirsty work. Making friends is thirsty work. Yes, yes, yes. How far up the mountain is... Not too high. Oh, right. No. And just as... Oh, my husband. You're older, Yes. Gustav. Why? Because we don't get to... How come Minoko's... the lost? Yeah. Eine Milliarde Cutscenes hier. Thanks. It really was a beautiful place. Glad you liked it. I've buried friends there too. You were right about condolences. We offered them because we don't know what else to say, but there's no comfort there. No. All we can do is carry them with us. I guess. Sorry. It's just wet. Drowning in our own sadness. Hey, why did you join the expedition? I mean, with the Gommage, I understand the rest of the team's decision, but you're half their age. Out here seemed better than in there at the time. It's natural. Wanting to escape a life you don't want. Escape. Yeah. That's what I wanted. But Gustav and the others, they really want to change things. Well, changing your life also counts. Can't always shoulder the world's problems, you know? It'll drain you fast. Gustav would probably say, if more of us cared, then it would lighten the load for everyone. He sounds like a good guy. Wait. I kept Gustav's, so you can have mine. You'll need one if you want to be an official member of our merry crew. I gotta say, I didn't take you for an official kind of person.
Welcome to the disaster expedition. Thank you. How far to Minoko Station? With SGA? Oh, should be quick. Gehen wir nochmal rein zum Speichern und zum Gucken, How far up the... Not too. was was getan hat. Oh, right. No. And just as. Oh, my husband. Nope. You're old, Yes. Gustav, Why? because we don't get to... Vegas neues come Relationship Minoko- Level. Minoko- Klar, vielleicht. A lot. Yeah. Nope, alles klar. Gibt's 8 Punkte. Kann ich 8 Punkte irgendwie sinnvoll benutzen? 5er und ein 3er. Oh, warte, ich kann jedem Inverted geben. Dann haben wir nochmal in den ersten 3 Runden 50% mehr Damage Output. Mit dem Double, mit dem Quadruple Damage. Oh yeah. Mal neue Dings machen. Nee, es wird nicht. Teamwork. Wartet. So, das sind die hier. Favorites. So, haben wir noch Favorites, die wir nicht. Nope. Okay. Ne, Inverted Affinity. 50% Increased Damage. While inverted. Inverted geht schon steil. Killing an enemy with Vorteil applies its Vorteil to another random enemy. Ich meine, das ist auch nicht so verkehrt. Ja, aber Sunskills always apply 10 Vorteil ist eigentlich auch ziemlich nice. Bis die andere Waffe kommt, die wo immer 2 Dinger mit drauf macht, 2 Charges macht. Die ist halt noch geiler. So. Gut, dann wäre jetzt alles. Die 3 müssen das machen. Sonst habe ich nichts zu tun. Das habe ich gemacht. Gut. Oh, dann gehen wir jetzt schlafen. Und wir gehen auch in echt schlafen.